Mwanzo mtazamaji, tupate vidokezo. We have made our commitment to end cattle rustling, banditry, and other criminal activities in every part of Kenya. Rais William Ruto atoa onyo kali kwa majambazi wanaozihangaisha jamii za kaskazini mwa Kenya kuwa hawatahurumiwa na mkono wa sheria. Makachero wa DCI waanzisha rasmi uchunguzi kuhusiana na mauaji tata ya JF Mwathi, mwanapambo wa nyumbani aliyeaga nyumbani mwa mwanamuziki DJ Fatso. Muungano wa Azimio wapeleka kampeni zake za kuikashifu serikali kaunti ya Migori. Sickle cell anemia has been associated with a lot of myths and a lot of things surrounding it, particularly within our community. Leo tunakujuza jinsi ya kuishi na ugonjwa wa selimundu, yani sickle cell anemia. Na mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika. Tufanye mtagusano kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter @Lookuptv. Rais William Ruto ametoa onyo kali kwa majambazi wanaozihangaisha jamii za kaskazini mwa Kenya kuwa hawatahurumiwa na mkono wa sheria. Ruto amehoji majambazi hao wamewatesa Wakenya kwa muda sasa na kukariri operesheni ya kijeshi inayoendelea haitasitishwa kamwe hadi waondolewe na bunduki haramu kunaswa. Kama anavyoripoti mwanahabari wetu Henry Tende, Rais Ruto ameamuru jeshi kufanya kila wawezalo kurejesha amani katika sehemu mbalimbali humo nchini. Katika hafla ya kufuzu kwa mahafala wa kijeshi katika shule ya kitaifa ya kijeshi eneo la Lanet, kaunti ya Nakuru, Rais Ruto alifika hapa katika wadhifa wake kama amiri jeshi mkuu kufanikisha kufuzu kwa mahafala hao. Hali tete ya usalama katika maeneo kadhaa nchini, hasa maeneo ya kaskazini ambayo yameshuhudia mashambulizi ya mara kwa mara ya majambazi ambayo yamesababisha vifo na mahangaiko ya Wakenya, ikimkera kiongozi wa nchi. Rais Ruto sasa ametangaza hakuna tena huruma kwa majambazi hao na kukariri wataondolewa hadi wote waishe nchini pamoja na silaha zao. We will be decisive in stamping out banditry and neutralizing every bandit who denies or who defies the government and attempts any illegal or criminal acts. Every bandit must be brought to book. Every illegal gun surrendered willingly or by force, and every child must go back to school. Rais Ruto akiwataka wanajeshi kusimama kidete na kuwakomesha majambazi na wezi wa mifugo. We have made our commitment to end cattle rustling, banditry, and other criminal activities in every part of Kenya. I am absolutely confident that we can rely on the KDF and our security system to secure the sovereignty and territorial integrity of Kenya as mandated in the Constitution without any difficulty whatsoever. Kilio cha jamii hasa za kaskazini mwa Kenya zinazoendelea kukumbwa na wizi wa mifugo na kuwapoteza wapendwa wao kikimkosesha usingizi Rais Ruto. Kiongozi wa taifa amesema haya yote sasa yamefika mwisho. The dangerously misguided idea that people can acquire illegal arms, mobilize to commit murder, robbery, violence, and other criminal acts, and in the process displace, torment, cause suffering and insecurity to peaceful communities must and will come to an end. Aidha, rais ameamuru jeshi kuhakikisha shule zote zilizoathirika na mashambulizi zinafunguliwa na masomo kurejelea kama kawaida. I have directed the military to work with the Ministry of Education to rebuild all destroyed schools to allow children to go back to school.
Wakati huo huo, waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki amebaini serikali imebuni njia mpya za kiusalama za kumaliza majambazi na wezi wa mifugo nchini. I have been instructed by His Excellency the President to deploy all the available resources that this country has to make sure that the operation that we are having succeeds. I want to assure you, Honorable Chair and members, the operation will succeed. And I want to assure the people of Kenya that they should not be distracted by the small maneuvers and antics that the criminals are displaying. These are the last tricks of people who have been used to impunity. Kwa sasa kikosi cha wanajeshi kinaendeleza operesheni maeneo ya Samburu, Turukana na Pokot Magharibi katika mikakati ya kuwafurusha majambazi na wezi wa mifugo. Serikali ikitumai operesheni hiyo itaimarisha usalama maeneo hayo. Henry Tende, Lookuptv. Naam, sasa kwenye habari ambayo inaendelea kuibua hisia mseto humu nchini ni kuwa makachero wa DCI wamechukua jukumu la kuanzisha uchunguzi dhidi ya mauaji ya Jeff Mwathi anayeripotiwa kuanguka kutoka ghorofa ya 12 katika makazi ya mwanamuziki wa Kikuyu Lawrence Njuguna almaarufu DJ Fatso. Hatua hii imejiri baada ya waziri wa usalama Kithure Kindiki kuamuru mkurugenzi wa DCI kuchukua hatua ya kubaini kiini cha kifo chake Jeff. Mauaji ya Jeff Mwathi ambao unaendelea kuibua hisia mseto mtandaoni. Haya yanajiri baada ya waziri wa usalama kumwagiza mkurugenzi wa DCI Ahmed Mohamed kujukumika na kuanzisha uchunguzi wa matukio yaliyopelekea kifo cha Jeff. Makachero wa DCI wametoa wito kwa yeyote aliye na habari kuhusiana na kisa husika kujitokeza na kuandikisha, huku wakitoa hakikisho kwa umma kuwa sheria itachukua mkondo wake vilivyo. Jeff ambaye ni mbunifu wa kupamba vyumba anasemekana kukutana na mwanamuziki huyo tajika kwa jina DJ Fatso kuzungumzia kazi aliyomwahidi. Saa chache baada ya wawili hao kukutana, Fatso alimwalika Jeff wakajivinjari na kuzungumzia kazi ya kupamba ofisi yake aliyokuwa ampe. Wawili hao wanasemekana kuzuru vilabu 3 usiku kucha. Mwendo wa saa 9 asubuhi, wawili hao wanaelekea nyumbani kwake Fatso kwenye jumba la Redwood pamoja na wanaume 2 na wanawake 3. Fatso anasemekana kuondoka na wanawake hao 3 na kumwacha Jeff na wanaume 2 nyumbani kwake. Mwendo wa saa 11 asubuhi, kamera za CCTV zilimnasa Jeff akianguka kutoka dirisha lake Fatso lililoko ghorofa ya 12 kabla yake kuanguka chini na kufariki. Jeff anasemekana kuanguka suruali lake likiwa limeshushwa. Kifo chake Jeff kinaendelea kuibua hisia mseto mtandaoni, huku wengi wakiendeleza kilio cha haki kwa familia ya mwenda zake kupitia #JusticeForJeff. Wakili wake DJ Fatso amesisitiza kuwa mteja wake yuko tayari kushirikiana na maafisa hao ili kufanikisha uchunguzi unaoendelea. Na tukielekea kaunti ya Kiambu ni kuwa waendeshaji wa matatu kaunti hiyo wameomba serikali kuingilia kati na kuwasaidia, kwani wanahangaika kwenye biashara. Aidha, wanadai kuwa ada za leseni mbalimbali zimelemaza kazi yao. Fibi Wang'ombe anaeleza zaidi. Kutokana na mapato yao ya chini kwa sasa, madereva wa matatu kaunti ya Kiambu wameitaka serikali kuwapunguzia gharama ya biashara yao. Wahudumu hao wanaotoa huduma kutoka Nairobi hadi mjini Kiambu wanadai kazi yao imekosa kuwa na faida yoyote, huku wakielezea kuwa kupanda kwa bei ya petroli kumewanyima biashara. Sikia tunafinywa kama wafanyabiashara wa matatu. Kitu cha kwanza ni vile serikali imeleta malipo mpya. Wakati unataka kupeleka gari ikakaguliwe, zamani tulikuwa tunalipa 1,150, lakini sasa ni kama wanapendekeza kutuongezea pesa kutoka 1,150 kufikia 3,900 kwa gari yenye inabeba watu kawaida 14. Sasa wanamtaka Rais William Ruto na naibu wa Rais Gachagua kuhakikisha serikali inapunguza bei ya ukaguzi wa magari na baadhi ya ada za bima, wakidai kuwa hiyo itawasaidia kutofunga biashara zao za matatu.
Pia wanaomba muda zaidi kutoka kwa serikali na mamlaka ya NTSA punguza ada husika. Wakati ambaye ni mgumu sana. Na hata ukienda kwa barabara utaona hata magurudumu yale magari yatumia yengine imeisha. Utaona hata gari zingine hata insurance hazina, na kama zinayo unaona ni ile tu ya kulipia kwa mwezi moja, na zile zile ziko kwa insurance. Kwa hivyo tunaomba serikali na hasa hii ya Kiambu iweze kutupunguzia hizi kodi ndio tuweze kuendelea na maisha haya. Bibi wa Ng'ombe, Lookuptv. Katibu mkuu wa chama cha Jubilee anayeondoka Jeremiah Kioni huenda akafunguliwa mashtaka katika mahakama ya upeo baada ya kundi la wanaharakati wa uzalendo kuwasilisha malalamishi mbele ya mahakama hiyo wakisema kuwa Kioni anaeneza uvumi kuhusiana na matokeo ya kura ya Agosti. Haya yanatokea baada ya Kioni kushikilia kuwa kiongozi wa Azimio Raila Odinga alishinda kura za mwaka jana. Hatma ya katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni sasa yaning'inia baada ya kundi la wanaharakati linafahamika kama Uzalendo kuelekea katika mahakama ya upeo kumshtaki Kioni kufuatia msimamo wake kuwa kura za Agosti ziliibiwa na kwamba Odinga ndiye aliyeibuka mshindi katika uchaguzi huo. Kupitia wakili wao Dennis Sang, wanaharakati hao wanadai kuwa Kioni anawapoteza Wakenya na kueneza uvumi huku akitupilia mbali maamuzi ya mahakama. Nakala ya kesi hiyo inasema kuwa amekuwa akishiriki mikutano ya hadhara na kueneza uvumi na takwimu za nani alishinda uchaguzi wa mwaka 2022, jambo ambalo lilipitishwa na mahakama hii. Kundi la Uzalendo linasema kwamba maelezo ya Kioni yalipuuza uamuzi wa mahakama kuu iliyopitisha kuwa Ruto alichaguliwa kihalali. Mahakama haifai na haipaswi kuonekana kutoa amri tupu. Nakala hizo za ripoti zinasema. Lookuptv ilipata nakala ya orodha ya kesi inaonyesha kuwa kesi hiyo iliagizwa kufanyika tarehe 17. Akithibitisha jambo hilo, chapisho kutoka mahakama inaeleza kuwa zoezi la tarehe 17 Machi ni la kuthibitisha nyaraka zilizowasilishwa mahakamani. Ukweli wa mambo ni kwamba kutajwa kwa kesi kumepelekwa tarehe 17 Machi mwaka 2023 mbele ya naibu msajili wa mahakama kuu kuthibitisha ufuatiliaji wa usaili wa majibu na mawasilisho. Hii sio kusikilizwa kwa kesi, ni zoezi la kuthibitisha kuwa hati zote ziko tayari, mwisho wa nukuu. Baada ya uhakiki hapo basi, mahakama itatoa uamuzi na majaji kuteuliwa kusikiza kesi hiyo. Viongozi wa Azimio wameonekana kumtetea Kioni wakisema kuwa watasimama naye ili kumtetea katika kesi hii ya mahakama kuu. Nikimalizia, wawache kuita Kioni huko kwa Supreme Court. Mimi mwenyewe nimetaja mara nyingi tulishinda, na ni kweli tulishinda. Kama wewe unaamini hatukushinda, fungua 7. 7 ndiyo msema kweli. Na kama unataka Kioni afike mahakama kuu, andika jina yangu kama wakili wake hata kabla sijafika huko. Kama tumeona ndugu yetu Kioni eti anashtakiwa ati Supreme Court ameikosea heshima kusema Raila alishinda kura. Kenya hii watu wa Migori tuna mikoa 8 ya zamani. Huu mkoa wa Nyanza Raila alishinda hakushinda? Western kwetu alishinda yote. Pwani Raila alishinda, Mombasa akashinda, Northeastern akashinda, Ukambani akashinda. Hii tukisema ni maoni yetu, tuna haki. Hatutaki mtu aguze Kioni kwa kutoa maoni yake. Sawa sawa? Tuko pamoja. Na kule Mount Kenya kuna watu ambao nasikia wanataka, ama hii inaitwa nini, Supreme Court, wamenipeleka kotini ati kwa kusema ya kwamba kura ya baba iliibiwa. Iliibiwa haikuibiwa? Iliibiwa hakuibiwa? Wakati huo huo, kamati ya kutatua migogoro ya ndani ya chama cha Jubilee siku ya Ijumaa ilisitisha mkutano wa wajumbe ambao kundi chenye ushirikiano na Kioni waliitwa na kamati hiyo ili kufanya mabadiliko ya uongozi. Ajenda ya NDC itakuwa kuwapokea na kuwarekebisha viongozi waliochaguliwa kutoka uchaguzi mkuu uliokamilika. Ilani kwa umma inasema chama cha Jubilee kilitarajiwa kufanya uchaguzi wa ndani ili kuchagua wanachama. Brian Amwai, Lookuptv, Nairobi. Na sasa hivi tukielekea kule mkoani Nyanza ni kuwa leo muungano wa Azimio umetua katika kaunti ya Migori ambapo umeahidi kuendelea na mipango yake ya kuanza maandamano wiki ijayo. Aidha,
wamesisitiza kuwa serikali imefeli kuwafikia matarajio ya wengi. Sovereignty in the Republic of Kenya lies with the people of Kenya. Wanaweza kutumia hiyo wao wenyewe moja kwa moja au kupitia kwa viongozi ambao wamechagua. Tunaelewana vizuri? Sasa kwa sababu viongozi wengine wananunuliwa bei, wengine wanapelekwa Ikulu kama hapa Migori, si mnawajua? Sasa tukasema wananchi wa Kenya watatumia hiyo nguvu yao. They will exercise the sovereignty directly. Maandamano, picketing, boycott. Mungu anapenda Kenya kiwango kwamba hata kubali watu wasiofaa wawe uongozini. Jambo ambalo lazima litatuliwe kisheria na bila ugomvi. Hapa wananchi hakuna ambaye anabeba silaha. Ni kweli ama ni urongo? Tutafanya maandamano bila kubeba silaha. Wangapi wanakubaliana na mimi juu ya mambo hayo? Kwa hivyo wanaobeba silaha wasije kuchokoza wananchi wa Kenya. Hiyo mahakama ni mwananchi anaipatia nguvu. Bunge ni mwananchi anaipatia nini? Hata serikali, na sio serikali bandia, ni mwananchi anaipatia nini? Hayo mashirika yote ikikosa kufanya kazi vile inatakikana kwa kikatiba, mwananchi anaweza tumia nguvu zake bila kutumana. Wakati umefika, mwananchi asitume wabunge, mwananchi asitume koti na asitume serikali bandia. Ni wakati wa mwananchi kuona ya kwamba Kenya imo mikononi ya wale wanaweza kujali maslahi ya wananchi. Mtazamaji, kufikia hapo mimi na mwenzangu Filista Adundo tunachukua muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke, manake tutakuwa tunarejea na mengi zaidi, hususan habari za spoti. Je, ni nani yupo kwenye kosa, ambapo ni dereva ama ni mpita njia? Ni ngumu sana kupata kueleza kama ni driver. Unatukia driver mwenyewe ana overspeed. Uzuri wake ama ubaya wake haswa husababishwa na wananchi wenyewe. Ukiambiwa be careful, watu haoni kama ni jambo la maana. Jambo la maana ni kwamba tuhakikishe ya kwamba tunafuata sheria. Kabisa. Don't be among the numbers. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158 or email us on sales@lookuptv.co.ke. Bana, ngajiri nikwambie. Donda amenitolea kwa dirisha, imagine. Kai. Akia Mungu amenitolea kwa dirisha, akaniweka chini, akaniacha hapo kana na do yangu na akaniacha. Mume wangu naona ni kama ananicheat. Madam mwisho wa mwezi. Na napikwa simu huko na mama yangu Kakamega. Ati nitoke. Starehe mimi nimekuja hivi. Alafu sasa tena unaniambia nitoke. Nitoke nikienda wapi? Shule zilifungwa, kwani naenda holiday ama naenda tuition?
Husemwa wasanii ni kioo cha jamii. Taaluma yake ya ubunifu wa uchoraji akitumia shanga kuunda picha tajika na za kukodolewa macho kodo. Usanii wa sanaa na msanii Alex Kamanjiri. Kwa uhondo kamili usikose siku ya Jumapili saa 1 kamili na Mifiona Kenga kwenye runinga ya Lookup. We have impartiality in this process of offering employment, either to both genders. Don't you think these opportunities are not even advertised to the boy child? They're just reserved for those who can offer what they can offer. As you want to taint the image of a man, you should also take responsibility for the girl child, because that's what you're standing with. That they are not saints. They also make mistakes. You cannot taint women of this country as people who can slip their way up. When you're a man, we've had like about 6 women resigning from positions of power. I'm talking about prime ministers from different countries. I think Australia. Australian. Why exactly is that happening? Pressure from men. These positions are not Pacamielo disco. No way. No way. This is not picky ponky. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za Lookup Wikendi. Tuendelee kukutaarifu mengi tu. Vyama tanzo vya Kenya Kwanza kutoka kaunti ya Kakamega na Uasin Gishu vimemtaka katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala kukoma kuwashurutisha kuvunja vyama vyao. Gladys Masharia anatueleza kwa kina. Wakikashifu matamshi ya Malala, wamemtaka kukoma kuingililia vyama ambavyo wamesema vimewagharimu fedha nyingi na miaka mingi kuvikuza. Wakizungumza katika kaunti ya Uasin Gishu, wanachama hao wamedai kuwa walichangia pakubwa ushindi wa rais. Kama mtu wa maendeleo chap, siku ya leo tungependa kumkashifu Malala. Ajue kwamba kama haingekuwa hizi chama zingine ndogo, serikali ya Kenya Kwanza haingechukua usukani. Kwa hivyo inatakikana ajue kwamba ni hizi chama zingine ndogo ambayo ilisaidia UDA na chama zingine kuunda serikali. Kwa upande mwingine, wanachama wa ANC tawi la Kakamega hawakukubaliana na matamshi yake Malala na kumshauri kukoma kushurutisha vyama tanzu Kenya Kwanza kuvunjwa. Wanachama hao wakiongozwa na Emmanuel Buchichi na Julius Arunga wamezungumza mjini Kakamega wakimtaka Malala kukoma kutoa matamshi kama hayo. Sisi kama chama jimbo la Kakamega bado tuna imani na kiongozi wetu ambaye ni Musalia Mudavadi. Na tuna imani kwamba Musalia alipata kiti alichonacho kwa sababu ni hichi chama kilimpea nguvu. Iwapo mtu atainuka kuja kumaliza hiki chama, nia yake ni kumaliza nguvu ya Musalia Mudavadi. Kwa hivyo sisi tunaunga rais mkono. ANC iko imara na kuna pahali sisi tunaenda. So hatuwezi kujiunga na watu wengine. Yale ambao wamesikia ilikuwa maoni binafsi ya mtu fulani ambaye anasema vyama ivunjwe, na sisi kama ni maoni yake tutataka kumwambia hatutabanduka. Aidha, wamemsihi Rais William Ruto kutosikiza mwito wa Malala ili kuruhusu vyama tanzu kujiendeleza na kupigana na muungano wa Azimio. Na nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Gladys Masharia. Na mamlaka ya udhibiti wa nishati umeandaa warsha ya wiki moja hapa jijini Nairobi ili kujaribu kukabiliana na gharama ya juu ya umeme. Haya yanajiri wengi wakiendelea kulalama kuhusu bei ya juu ya nguvu za umeme. Mchanganyiko wa nishati wa Kenya unatawaliwa na nishati inayotoka kwa maji ambayo hutengeneza 64.6%, bidhaa za mafuta zinazochangia 16.9%, vyanzo vya nishati upya kama upepo na sola kwa 15.2%.
Katika miongo miwili iliyopita, upatikanaji wa umeme umeimarika kwa wingi nchini Kenya na kufikia zaidi ya thuluthi 3 ya idadi ya watu. Mamlaka ya udhibiti wa kawi nchini leo ikifungua washa wiki moja kukusanya maoni kutoka kwa umma yatakayohakikisha gharama ya nishati ni ya kiwango cha chini. Today we are here to get views from the public and our stakeholders on the net metering regulations and the solar water heating regulations, which were developed after a regulatory impact assessment on both of them, just to see what are the economic, social and environmental impacts of these two regulations. Then they were published in the Kenya Gazette on the 13th of January for public comments. Mamlaka hiyo pamoja na washikadau huandaa kanuni ya nishati hii ili kuimarisha sekta hii. Haya yanajiri baada ya gharama ya umeme zikiongezeka kila uchao na kuwatatiza wengi. We know already people have been doing these installations even without these regulations. We have a number of commercial facilities and even industrial facilities who have put up solar for their own use. But like we've been saying in the presentations, these people do not have an opportunity to, have storage for this energy, and they may be producing it at a time when they do not need so much of it. So we are just giving them an opportunity to be able to bank it in the grid, as compared to having to invest in very expensive storage systems like batteries, and then they can take it back when they require it, maybe at the peak hours in the evening or something like that. Most people want to democratize energy ownership. Most people nowadays want to be independent from control, to own their own generation, for example. So be able to install their own solar water heating system so that they use less from the grid, be able to own their own solar PV generation or hydro, to have on-site plants to be able to meet their demand. So IPRA inakusudia kufanya washa hiyo kati ya tarehe 6 na 14 Machi mwaka wa 2023 kwa kulingana na kifungu nambari 23 ya mwaka wa 2013 kwa kushirikiana na umma na washikadau husika. Cecilia Lubanga, runinga ya Lookup. Na sasa mtazamaji, kwenye masuala ya afya, ugonjwa wa selimundu yani sickle cell anemia ni ugonjwa ambao wengi huwa na dhana kwamba ukupatapo basi huna maisha marefu. Je, wajua kwamba unaweza ishi kwa muda mrefu? Mwanahabari wetu Dishon Amanya na maelezo zaidi. Watu katika jamii wamekuwa na dhana potofu kuhusu ugonjwa wa selimundu, huku wengi wakifikiria kuwa waathiriwa wa ugonjwa huu hawawezi kuishi maisha marefu kama wengine. Daktari Dickens Lubanga anadhana kinzani kuhusu wagonjwa hawa. Sickle cell anemia has been associated with a lot of myths and a lot of things surrounding it, particularly within our community. Most people think that once you have a diagnosis of sickle cell anemia, and then it's like a death sentence for you. They believe that once they tell you that your child has sickle cell, then it means that they're telling that this child is going to die. And so we have been trying to demystify that, because this has been on and on. Because previously most of these children used to live only up to 5 years, or even less than 5 years. But right now, with the clinic that we are running, we are able to meet quite a number of them. And we're having even those who are in different age groups, that those who are actually above 30 years and are within the clinic. Katika kikao na mgonjwa mmoja wa selimundu, Joy Watitwa, ambaye anapambana na ugonjwa huu kwa miaka 36 sasa, anatusimulia chanzo cha kupata ugonjwa huu. Okay, my parents realized that I was a sickle at the age of 4 months because they were telling me that I was born a weakling. I was kind of sick every now and then. They used to rush me to hospital. So until that time when they discovered that it was actually sickle cell that was draining my blood, that was around 4 months old. Aidha, anahoji kuwa ugonjwa huu wa selimundu una matatizo mengi, na anatupa uhondo wa masaibu wagonjwa hawa hupitia. Na kama anavyotuarifu, wagonjwa wa selimundu wanapaswa kuwa makini na kujitahadhari ili kuzuia majeraha zaidi. Sickle cell, I can say, ni ugonjwa ambao ni wa damu, unaambukizwa from both parents, so if both parents are carriers of the disease, kama baba na mama wako na zile chembe za sickle cell, then unakuta kwamba mtoto atazaliwa akiwa na ugonjwa wa sickle cell. So mimi nilizaliwa na huo ugonjwa wa sickle cell, kwa maana
wazazi wangu wako na zile chembe za sickle cell ndani yao. And then the pain is not just like any other pain, it is ile severe pain, like pain, real pain. You know, people say like they know pain, but they don't know pain, real pain. Kwa sababu unapata mostly they get stuck where like kwa joints mostly. Kwa sababu unapata sicklers mostly they cry of joint pains. Just like any other person, like we are being told we are supposed to sleep in a mosquito net. So in as much as we take those measures, we are also supposed to take those prophylaxis medications kama Paludrin to prevent, at least kuzuia, so that in case of a mosquito bite usikue na malaria. Then we have also drugs like hydroxyurea. For me, I take hydroxyurea. Kaunti ya Bungoma ni mojawapo ya kaunti ambazo zina idadi ya juu ya ugonjwa wa selimundu. Kulingana na Daktari Dickens Lubanga, kaunti hii hurekodi wagonjwa zaidi ya 1000 kila wiki katika hospitali ya rufaa ya Bungoma, lakini idadi hiyo inaongezeka kila kuchao. This has helped us because now we are having more numbers. Remember when we started, we did not have this number of 1,000 in the clinic. We used to have fewer numbers. We'll see like 40 at a given time in the clinic. But right now we are seeing the numbers. They kept on increasing. Now our sickle cell clinic, we run it Monday to Friday. We run it every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Previously, we'll combine it with other clinics like asthma, combine it with convulsive disorders, diabetic clinic. But right now we have made sickle cell clinic its own entity, so that now these children are able to be seen from Monday to Friday, because seeing 1,000 children and doing the reviews is not easy to just select one day in a given week. Kudhibiti selimundu imekuwa ndoto kwa wagonjwa wengi, ikiwemo swala la kupata dawa, lishe na jinsi ya kujitunza, hali ambayo imekuwa ngumu kwa baadhi ya waathiriwa kutoka kaunti ya Bungoma. Kulingana na kauli yake Joy, ugonjwa huu umekuwa ghali sana, haswa kwa lala hoi. Poverty levels pia zinachangia on the mortality rate ya people living with sickle cell disease, in that someone has no any source of income, they have no any other insurance, like, and then, you know, like for a sickle cell patient, anytime, like we call the hospital is just like our second home. Today I'm here, tomorrow I'm there, so we are used to. So you find that someone they have no cover, they have no source of income, they have to get their daily medication daily. You find someone has like 2-3 children living with sickle cell disease. So that parent will just give up on those children and they just look at them. We are talking about vaccines like pneumococcal vaccines, which cost up to 7,500 shillings in private hospitals. So most of our patients are actually not able to afford most of these vaccines. We are talking about flu vaccines, which cost between 1,500 to 2,500. Hata hivyo, Daktari Lubanga anapendekeza familia kujihusisha katika ndoa za maeneo mbalimbali. Remember, if you have the trait and you are likely to intermarry within the same region, then you are likely to get a child with sickle cell. So we are continuously going to perpetuate the gene of sickle cell anemia within our population. If they can consider looking into sickle cell disease and improving the lives of people living with sickle cell in the county, we will appreciate so much. Waathiriwa wa selimundu kutoka kaunti ya Bungoma sasa wanalalamikia gharama ya juu ya kudhibiti ugonjwa huu, huku makali yake yakizidi kuongezeka, na kwa sasa wanaitaka serikali husika kuingilia kati ili kupata suluhu ya kudumu. Dishon Amanya, Lookuptv, kaunti ya Bungoma. Na sasa viwanjani, fainali ya kukata na shoka ya kombe la Kenya Cup ya mabingwa watetezi Kabras Sugar na wanabenki KCB kuchezwa hapo kesho katika uga wa maonyesho ya Kakamega. Hii itakuwa mechi ya marudio kati ya miamba hao wawili. Mwanaspoti wetu Robert Chacha anatuarifu.